It happened while each was a student at prestigious Yale University. The society was actually founded on the Yale campus in the year 1832 by a General Russell, who modeled it upon German lodges of Freemasonry that used a lot of death's head imagery, skulls, skeletons, coffins, that sort of thing. Ron Rosenbaum, a journalist whose work has appeared in the New York Times, has spent several years investigating Skull and Bones and its powerful members. Skull and Bones is designed, I think, as a bonding ritual initially for the old money, old-fashioned, blue blood Eastern establishment. In addition to both President Bush and his son, other distinguished members, or bonesmen as they're called, include Senator John Kerry of Massachusetts and conservative spokesman William F. Buckley, Jr. Each year, 15 new members are selected from the junior class in a ceremony known as Tap Night. Prospective members receive a tap on the shoulder from a bonesman. For these chosen few, this exclusive invitation means they are destined for greatness. These 15 people are going to be part of an elite, not just an elite on the Yale campus, but an elite of American destiny. People who will guide the nation, people who consciously see themselves as having a mission to be America's leaders. The new members are led to this forbidding and windowless structure on the Yale campus, known as the Tomb. And it's the secret meeting place of Skull and Bones. There are all sorts of legends about what goes on that April night when the Skull and Bones members are tapped and are first brought to the tomb. Exactly what happens behind these padlocked doors. Rumors include everything from bizarre sexual practices to grave robbing. Part of the reason for the secrecy, I think, is it creates a mystique, inwardly and outwardly. It encourages the members of Skull and Bones to believe that they're so special, and that what goes on in the tomb is so highly fraught with deep meaning that it can't be uttered to the outside world. Senator Kerry and Mr. Buckley politely declined our written request to speak with them about their membership in Skull and Bones. Mr. Bush also refused to comment. But we tracked down a bonesman named Julio Gonzalez, who is now an alderman in New Haven, Connecticut. We're looking for you to give us maybe just one or two little secrets from Skull and Bones. Well, I really appreciated my time in the organization. I think I'm not going to discuss it today, so I don't have any comment to offer. Students on campus are also in the dark when it comes to Skull and Bones, including this man who says he managed to sneak inside the courtyard of the Bonesman tomb. I climbed in, I saw their yard, I saw their they have a sort of bird bath, and they have two skeletons looking at each other like this and holding a skull in between them. I don't know what any of it means. Another student who has also been inside the courtyard was able to quickly shoot these never-before-seen photographs, including a shot of the mysterious fountain. He agreed to talk to us, but only if we kept his identity secret. I don't want to get on these people's bad side. And these are some of the most powerful people on the planet. The daring student was surprised by what he saw inside the fountain. There was actually some sort of red residue in the fountain, which I imagined to be blood. But I am feeling they do some strange rituals with the fountain. These two skeletons look like they're hushing people in some way. Another of his photos shows a cryptic Wheel of Destiny. It had a spinning device on it. And I imagine what happens is during their rituals, they spin it and it says, destiny and fate and all those things have a huge part of what goes on in that place. Because I think they all feel like they're destined to be rulers of the world. According to Nick Fleischer, co-editor-in-chief of the campus tabloid Rumpus, Skull and Bones is so protective of its image that when the magazine tried to run a story about it, their efforts were mysteriously sabotaged. When we published that issue, a bunch of the issues that we distributed went missing. Shortly after we distributed them. And we found them after a couple days, but it was... we never had any hard evidence, but we sort of had an idea of what had happened to them.
What dark secrets are Skull and Bones hiding? According to Ron Rosenbaum's new book, the Bonesmen practice a number of bizarre rituals, including one known as the sexual confessional. And it happens every Sunday night, and they all gather, and one by one per week, they share the secrets of their sexual life. It's a kind of sex education thing for the ruling class kids to initiate them into a more sophisticated knowledge of sexuality so they wouldn't be taken advantage of by, say, working class girls or girls from the wrong class or gold diggers or fortune hunters. Another secret of the Bonesmen is their mysterious fascination with the numbers 322. The legend of the origins of Skull and Bones is that it was founded by a Greek orator, Demosthenes, in the year 322 BC. So 322 becomes the Skull and Bones secret number. I don't think anyone believes that the Skull and Bones actually started in 322 BC, but mythically they date themselves back to that. So 322 is important to them. But there's an even more bizarre twist to the Bonesmen's secret number. Right inside the door, that big door to the tomb of Skull and Bones, is a room whose walls are covered with license plates. Recently, an informant, a woman who was taken inside the tomb of Skull and Bones by an initiate who broke his oath, told me what she says is the secret of the license plates, that every Skull and Bones member is told that when he sees a license plate that has the numbers 322 on it, he's supposed to confiscate them. That was her word, confiscate them. Rosenbaum says his informant revealed an even darker secret: grave robbing. Every class of Skull and Bones, every group of 15, is given the name of some famous person and told to dig up the skull of that person and bring it to the tomb of Skull and Bones. Rosenbaum believes that the Bush family may have been involved in one of the most notorious cases of grave robbing. And one of my informants told me that, and this has been reported elsewhere as well, that one of the skulls in a glass aquarium-like case filled with turquoise chips is labeled the skull of Geronimo, the Apache warrior, because as it turns out, Prescott Bush, President George Bush's father, was stationed somewhere in Arizona near the burial ground of Geronimo at a time when the skull may have disappeared. According to Rosenbaum, members of the Bush family even tried to return the skull. As I understand it, the Apaches turned it down because they said, "We don't think this is the right skull." Despite the disturbing rumors, there are many who believe that Skull and Bones is just a harmless college fraternity. The only reason why Skull and Bones remains interesting is because they guard their secrecy. But one thing is clear: the power of Skull and Bones extends far beyond the ancient walls of its secret tomb. I think what makes Skull and Bones significant, not just as some, extra special fraternity or something like that, is that over the years, Skull and Bones people have been secretaries of state, they've been presidents, they've been in the foreign policy establishment, they've been in the cabinet, they've been on the Supreme Court. These are the people who have shaped America's character. And what's interesting is they've had their character shaped inside the tomb of Skull and Bones. When will he learn that me he cannot slay? Year after year he burned me in this grove.
lifting your puny shouts of triumph to the stars. Summer sets us free. He shall burn me once again. Now but these slaves, which hither ye have brought from regions where I reign. They released this photo of a 1915 ritual. Here you have the hooded figure over the mock sacrifice. And here's a simulated hanging from 1908. In this picture, you see a photo from 1909 with what looks like public officials in attendance. A black boy is tied down to some type of table, and around him we see people in strange garb. I'll leave it to you to figure out what they're doing. In 2004, the Grove released this photo from 1934 of members in hoods. The Canaanite deity Moloch was worshipped in Greece, Babylon, and then later in Europe. It is normally symbolized by a bull or an owl or some type of horned beast, and children are sacrificed to it. It is the precursor of all modern death cults. I was able to get out of the cult compound with this program cover from the Cremation of Care, and right on the front, where a child would be burned, they had photoshopped in the image of a skeleton burning in the flames. Smaïn, depuis un certain nombre d'années, travaille avec un de nos autres amis très chers, qui s'appelle le docteur Eric Dietrich, qui est psychanalyste, sexologue, et qui, lui, travaille sur un certain nombre de dossiers, là aussi mafieux, enfin relatifs à des systèmes mafieux, qui sont des dossiers qui ont à voir avec des affaires de pédophilie. Et Smaïn gérait aussi un site concernant des dossiers de pédophilie. Or, on a fait beaucoup de conférences à travers la France. Nos conférences ont été boycottées. J'ai été beaucoup poursuivi par la justice pour avoir dénoncé des gros bonnets, notamment. Je sais pas si je peux en parler, Christian. J'ai le droit d'en parler à l'antenne? Bah écoute, moi je vais dire une chose, puis tu diras. Il y a eu un non-lieu, j'ai le droit d'en parler, non? Tu as le droit de tout dire. Oui, je crois fondamentalement que vous avez le droit de tout dire. Ouais, il y a un certain monsieur Charles Édouard qui va certainement se reconnaître, qui est, je crois, 4e fortune de France, dont nous avons publié le dossier sur Internet. Ce monsieur a porté plainte contre moi et demandé 950 millions de dommages et intérêts pour diffamation. Au même moment, je veux dire, au moment où il a déposé plainte, moi, je venais un mois auparavant, je transmettais à Interpol, à la PJ de Bruxelles, je transmettais aux renseignements généraux, je transmettais à la brigade de recherche, à la SR de Limoges, et bon, qui ont transmis ensuite à Paris, le catalogue complet de tous les CD-ROM et DVD pédophiles de l'an 2000, avec comment commander, à qui commander, avec une description de toutes les cassettes, enfin de tous les films, et je peux vous dire que dans le catalogue, il y avait 7 films qui avaient été tournés sur le territoire français avec des enfants français et des adultes français. Donc finalement, vous prouviez qu'il existait un réseau international extrêmement bien structuré et qu'on pouvait commander des enfants comme on voulait. Dans ce catalogue, il y avait aussi il proposait de l'escorte d'enfants. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Pas du tout. C'est-à-dire que un chef d'entreprise, par exemple, qui a un gros contrat à faire signer. Chez certaines personnes, par exemple, ils vont utiliser les services ils vont louer les services d'une prostituée. Chez d'autres vont utiliser les services d'un enfant. Et ils vont prendre, s'ils savent que la personne avec qui ils doivent signer le contrat est un pédophile, aime les enfants, ils vont être accompagnés d'enfants pour aller signer le contrat. Et bien sûr, la signature du contrat se termine par ce que vous savez. Voilà. Donc dans ce catalogue, il proposait ça, et bien sûr avec les coordonnées, à qui commander, combien, il y avait les tarifs, il y avait tout, Donc quand je me suis fait attaquer, j'avais failli dire son nom, monsieur Charles Édouard a porté plainte contre moi. Donc j'étais convoqué
Bon, faut dire aussi que c'est un homme qui est très puissant dans la région, hein, dans le Limousin, puisqu'il dirige une usine. Et, bon, il est très respecté, tout le monde a peur de lui, etc., etc. Mais pas moi. Et bien sûr, bon, il a fait pression pour que mes conférences soient boycottées au dernier moment, bien sûr, pour que mon entreprise ait des problèmes de fourniture de matériel électronique, etc. Je veux dire, ça, je l'ai su et ça m'a été confirmé officiellement. D'accord. Donc ça, c'était bien avant le 11 septembre. Vous voyez, donc je veux dire, ça fait plusieurs années que vous êtes un petit peu dans le collimateur. Moi, au début, quand il y a eu l'histoire du 11 septembre, bon, effectivement, ils avaient trop d'informations sur moi. Les FR3, etc. Enfin, je veux dire, les journalistes, quand ils ont parlé de moi, ils disaient que j'étais surveillé depuis quelques années. Bien sûr, j'étais surveillé, oui. Mais pourquoi ? Parce que j'enquêtais sur des réseaux internationaux de pédophilie. Ça faisait quelques années quand même que je dénonçais le réseau international et non pas les réseaux. Il existe un réseau international de pédophilie qui est extrêmement bien structuré et qui est très puissant. Il y a un journaliste qui s'est beaucoup intéressé à ce que je faisais, qui a été contacté un jour par téléphone et on lui a fait des menaces. On lui a dit, écoutez, Monsieur Bedrouni est très surveillé, etc. Les réseaux de pédophilie sont extrêmement bien structurés. Le monsieur prétendait travailler pour le gouvernement. Et lui a proposé de travailler avec eux. Simplement, il n'a pas dit pour quel gouvernement il travaillait. Donc le journaliste a refusé. Il a eu très très peur. Il m'a dit, écoute, Smaïn, on se sépare, je peux plus. Voilà, il avait trop peur. Moi, d'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, je suis persuadé que je vais me prendre des coups après. Je veux dire, on va raccrocher, etc. Mais moi, je pense que je vais me faire allumer après. Ce qu'il faut savoir, Olivier, c'est que lorsque l'on parle de dossiers de trafic d'armes, lorsque l'on parle de soi-disant suicide de secte, ou plus exactement de massacre organisé de minorités spirituelles, lorsque l'on parle de trafic de drogue, lorsque l'on parle de réseaux internationaux de prostitution et de réseaux de pédophiles, comme nous l'expliquait il y a un an de cela une magistrate, un procureur français, une femme procureure dans un des grands tribunaux de la région parisienne, lorsque l'on prend un fil d'un de ces dossiers-là, à tous les coups, on tombe sur tous les autres. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est la fameuse cohérence dont vous parliez en début d'antenne. La cohérence des systèmes mafieux de différents types qui agissent sur différents marchés, qui, dans leur globalité, contrôlent une grande partie de la vie économique de la planète et de la vie politique. Les politiques, la plupart des politiques sont en réalité des marionnettes au service d'intérêts économiques. Comment est-ce que l'on tient un homme politique ? On le tient, pardonnez-moi la vulgarité d'expression, par les couilles. Et ça, c'est vieux comme le monde. C'est très vieux. Les hommes politiques ont toujours été gérés par le sexe. Toujours. De toute éternité. Simplement, autrefois, il suffisait d'utiliser des affaires de femmes, de maîtresses, et de quelques témoignages, de quelques débarquements d'huissiers au petit matin, de quelques photos, et c'était suffisant pour que une organisation mafieuse, c'est-à-dire criminelle, c'est-à-dire une organisation qui met au service de ses intérêts économiques des méthodes de type criminel, des méthodes criminelles guerrières ou purement criminelles, banales, plus ordinaires, les organisations qui ont besoin de tenir les hommes politiques ont besoin de moyens de pression, de moyens de chantage. Alors autrefois, en gros, la prostitution suffisait. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout, du moins en Europe, même aux États-Unis d'ailleurs. Clinton a survécu à l'histoire de sa fameuse fellation avec Monica. Donc on s'en fout. Par contre, les histoires d'enfants, on s'en fout moins. Donc ça marche. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire qu'un certain nombre d'hommes politiques, et européens dans le lot, bien entendu, sont tenus par les systèmes mafieux par des affaires de pédophilie.